Hello my friends, it's great to see you back on the channel. Today we'll be continuing the second episode of English conversation regarding cooking. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. خب میریم به سراغ بخش دوم از سری مکالمات آشپزی در انگلیسی. Here are the necessary ingredients and recipe. Have a cup of red kidney beans, 350 grams of beef or lamb, 400 grams of chopped herbs as mentioned earlier. دوستان دقت کنید، در آشپزی ingredients رو به مواد اولیه اون غذا میگن و recipe رو به دستور پخت یا نحوه پخت اون غذا میگن. همونطور که اینجا مشاهده میکنید recipe. دوستان وقتی میخوایم بگیم نصف فنجون یا نصف لیوان از چیزی میگیم half a cup of something. دوستان دقت کنید، نصف لیوان رو میگیم half a cup of something. 2/3 رو میگیم 2/3 cup of something و همچنین 1/3 رو میگیم 1/3 cup of something. Two medium-sized onions, 3 dried limes, 1/3 cup of oil. همچنین اینجا میتونیم بگیم پیاز با اندازه کوچیک رو میتونیم بگیم small sized onion و پیاز با اندازه متوسط medium sized onion و همچنین پیاز با اندازه بزرگ رو میتونیم بگیم large sized onion. Spices to the extent necessary and 4 cloves of garlic. در این اسلاید همونطور که مشاهده میکنید وقتی میخوایم بگیم به مقدار لازم میگیم to the extent necessary. همچنین وقتی میخوایم بگیم مثلا 4 حبه سیر میگیم 4 cloves of garlic. We need to soak the beans in water for 8 to 10 hours in advance. Baby, can you turn on the stove for me? Yeah, sure. در خط اول we need to soak the beans in water. یعنی نیاز داریم که اون حبوبات رو در آب خیس بندازیم. دوستان to soak something in water یعنی چیز رو در آب خیس انداختن. So here when we say to soak the beans in water it literally means to leave the beans in water. In advance یعنی پیشا پیش از قبل. در پاراگراف دوم can you turn on the stove for me؟ دوستان turn on the stove یعنی گاز رو روشن کردن. Turn off the stove یعنی گاز رو خاموش کردن. همچنین کم کردن گاز میشه turn down the stove و همچنین زیاد کردن گاز میشه turn up the stove. Thanks. In a pot, we add a sufficient amount of oil. Once it's hot enough, we sauté the minced garlic and chopped onions together. دوستان در خط دوم منظور از ورب یا فعل ساته یعنی تفت دادن. مثلا شما پیاز و سیر رو در روغن تفت میدین، به این عمل میگیم ساته. So saute in English literally means to cook food over heat, usually until it's brown. Next, we add ground turmeric and black pepper, stirring them well until they turn slightly golden. در خط اول ground turmeric یعنی زردچوبی آسیاب شده. ground یعنی آسیاب شده. black pepper یعنی فلفل سیاه و وقتی میگیم ground black pepper یعنی فلفل سیاه آسیاب شده. در ادامه stirring them well یعنی خوب همشون میزنیم until they turn slightly golden تا مقداری یا کمی طلایی بشه رنگش. Now, cut the meat in cubes and add them to a mixture of onion and garlic. Also season with salt and allow them to brown on all sides, or you can say let them sear evenly all over. در ابتدای خط cut the meat in cubes یعنی گوشت‌ها رو به صورت مکعبی برش زدن یا بریدن، یا همون به عبارتی به صورت لقمه‌ای برش زدن رو میگیم cut something in cubes. در انتهای خط دوم also season with salt یعنی بعد بهش نمک میزنیم، یا وقتی میخوایم بگیم بهش فلفل میزنیم میتونیم بگیم season with black pepper، یا مثلا زردچوبه میخوایم بزنیم میگیم also season with turmeric. در خط سوم and allow them to brown on all sides و اجازه میدیم و میذاریم همه طرفش سرخ بشه یا به رنگ قهوه‌ای درآد. و همچنین به جای این جمله میتونیم بگیم let them sear evenly all over. Here when we say allow them to brown on all sides, to brown here literally means
to become brown. و همچنین let them sear evenly all over یعنی میذاریم همه طرفای سرخ بشه. Sear here means to cook meat quickly at a high temperature. خب دوستان این مکالمه رو همینجا به پایان میرسونم. اگه از این بخش راضی بودید لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و جلسه سوم و بخش پایانی این مکالمه یعنی پخت قرمه سبزی رو در جلسه آتی با هم تمرین میکنیم. تا جلسه بعد خدا نگهدار.